Now kita nak masuk ellipse. Okay. So for ellipse sama juga. Ini saya tak ada ajar juga dalam kuliah. Saya bagi video. Harapnya semua orang dah study dah video dia. For ellipse is quite simple sebenarnya. Dia ada satu je equation. Satu je formula. Dia tak ada macam circle. Banyak sangat formula. Tak tahu nak pakai mana satu kan. Ellipse ada satu je equation. But then we have to main shape. Vertical dengan horizontal depends on value of A and B. Itu je konsep dia. Okay, soalan ellipse pun quite simple sebenarnya. Kita ada few pattern je. Okay, so in tutorial saya tak akan discuss semua. Saya pilih-pilih je Okay, we have two pattern je soalan dia selalunya untuk ellipse. Satu, given equation of ellipse, find all the info. Macam soalan number 8 tu. Dia bagi equation ellipse, awak kena cari vertices, foci, center, habis. Itu je. Altogether ada 7 coordinates lah. Okay. Or soalan dia the other way around. Given info, we have to find the equation of the ellipse. Dia dah bagi info apa-apa vertex ke, dia bagi focus ke, and then we have to find equation ellipse. Selalunya ellipse itu 2 pattern sahaja. Dia takkan pusing pergi jauh lah. Quite senang sikit sebenarnya. Kita terus go through dulu First question number 8. Find the vertices, foci and center of the following. Okay. Alright. So, problem number 1. In order to determine all the coordinates, make sure your ellipse must be in standard form. Equation of ellipse must be in a standard form. So, what is standard form for equation of ellipse? It must be x minus h squared over a squared plus y minus k squared over b squared equal to 1. Itu bentuk dia. Fix. Sentiasa macam tu. So if we compare with our question, it be we have 100x squared plus 4y squared equal to 25. That is obviously not a standard form. So kita kena tukar dulu. Syarat pertama nak tukar, make sure our right side must be 1. Dia mesti 1. Kalau bukan 1, kita kena tukar jadikan dia 1. So now we have 25. Kalau saya nak jadikan dia 1, nak kena buat apa? Bahagi dengan 25. Good. Divide by 25. So, semuanya saya divide 25. Okay, now we would have 4x squared plus 4y squared over 25 equal to 1. Okay, settle syarat pertama. Right side already 1. Next, condition, in front of x squared or y squared must be 1. Coefficient of x squared and y squared must be 1. Dia tak boleh ada constant lain. Dia tak boleh ada nombor lain depan x squared dengan y squared tu. Itu syarat dia. Kalau saya highlight kat dalam bentuk standard ni, nampak depan bracket tu tak ada coefficient. Okay, now kita ada problem because in front of x squared and y squared ada coefficient. So same concept as before. In order to eliminate that constant, divide by that number. Tapi bukan semua tau, kita pecah satu-satu. Maksud saya kat sini, kita pergi yang depan ni. Ini sebenarnya 4x squared over 1 lah kan. Sebab dia tak ada fraction. So kalau saya nak hilangkan 4, atas ni saya kena divide by 4. Bawah pun saya kena divide by 4. Because setara. So our equation now would be x squared over 1 over 4. Okay. Same for y squared. So for that part, numerator part I divide by 4. Denominator part also divided by 4. So now our equation would be y squared over 25 over 4 equal to 1. Kanan tu kita tak usik. Sebab kita buat asing-asing tadi. Numerator, denominator. Macam tu. So right hand side takkan effect. Barulah kita dapat the standard form for ellipse. Bentuk dia macam pelik sikit lah because kita ada fraction on denominator. But then that is it. Memang bentuk dia macam tu because baru kita boleh dapat the correct value for A and B. So once we get this, now straight away we can compare to find center. Center always HK. In this case, directly compare HK, tak ada apa-apa. So, it's 0, 0. Settle for center. Dah dapat center. Next step. State our A, state B, and then find C. Mesti 3 benda tu awak kena cari dulu. So,
compare this, A squared would be quarter. So kalau A squared is quarter, A would be 1 over 4. 1 over 2, half. Next one, B squared is 25 over 4. So B would be 5 over 2. Apa pentingnya dua benda ni? Kita nak tentukan siapa yang lebih panjang. So now we know B is greater than A. Maksudnya kita akan dapat ellipse yang menegak macam tu. So since B greater than A, C squared, in order to find that, mesti yang panjang tolak yang pendek kan? So B squared minus A squared. Squared tau, bukan B minus A. B squared minus A squared. So C would be, B squared is 25 over 4. A squared is just now 1 over 4. So our C would be 6. Okay, settle. Dah dapat tu, kita dah boleh lah label semua benda yang kita kena cari. So ingat, for ellipse, if they ask for info, mesti ada 7 koordinat awak kena label. So 1 center, and then vertices mesti ada 4 vertices. Satu tu vertex, ada 4 vertices lah nama dia, 4 vertices. So dia tak kisah awak label yang mana, yang penting cukup 4 koordinat. Okay, so normally major would be V1 and V2. And then minor will be V3 and V4. Mana kedudukan, siapa atas, siapa bawah, siapa kiri, siapa kanan, dia tak kisahlah sebenarnya. Yang penting lengkap all 4 vertices. Okay, so now we find one by one coordinate. So distance between center mesti duduk tengah-tengah. Center go to V1 and V2 must be B. And then distance between center to V3 and V4 must be A. Yang tu awak kena hafal lah position dia. Jangan tersalah position Okay. And then adjust according to our logic lah. X coordinate or Y coordinate yang kena bergerak kat situ. So for V1 and V2, dia segaris dengan center tu. Maksudnya X coordinate akan bergerak. Y je yang akan bergerak. So for B1, dia move outwards. Means our coordinate will be 0. Y coordinate bergerak naik atas by B. B just now is 5 over 2. So our coordinate will be 0, 5 over 2. Okay. And then for V2, opposite direction. So 0, negative 5 over 2. Okay, settle. Next one, V3 and V4. So for V3 and V4, based on our diagram, distance must be A. X coordinate yang akan bergerak, Y coordinate would be fixed. Sebab dia duduk sebaris juga kat situ kan. Alright. So for V3, shift to the left side by A. A is half. So dia akan jadi negative half 0. And for V4, shift to the right by half. So half 0. Settle. That's how we obtain all 4 coordinates for vertices. Okay. And then last one, kita nak kena cari foci. Foci mesti ada 2. And foci always lies on major axis. Duduk kat paksi yang panjang. So sekarang B yang panjang, so dia duduk atas B lah tadi. Saya label kat sini lah. Okay, mesti ada F1, mesti ada F2. And our distance must be small c just now. So for foci, coordinate F1 would be shift outwards, X coordinate would be fixed. So 0, 6. F2 the opposite direction. So 0, negative 6. So yang ni jawapan kat suggested answer tu salah. Dia bagi berapa tak, saya tak ingat lah. Yang penting jawapan dia salah lah untuk coordinate foci tu. Check balik So yang sebenarnya 6 je. Okay. Ini standard soalan untuk ellipse. Transform into standard equation and then find all 7 coordinates. Ellipse memang 7 coordinate. 1 center, 4 vertices, 2 foci. Cukup 7. Alright. Itu satu bentuk shape. Kita pergi another shape lah. And then tadi ni quite easy because center kita 0, 0 kan. Dia tak ada, awak tahu shift left, shift right, upward, downward. Dia senang lah juga. Kita nak kena adjust tu. Okay, kita cuba kalau center is not 0, 0.
Okay, for C, we have x minus 1 squared over 9 plus y minus 2 squared over 4 equal to 1. So, check our equation, make sure this is in standard form. So, kalau kita check benda pertama, make sure right side is 1. Okay. In front of x squared and y squared must be 1 juga coefficient. So, kat sini dia memang dah cantik. So, this is already in the form of standard. So, from standard, straight away compare to find center. Center in this case HK. So, 1, 2. Kita terus dapat. And then, same as before. State your A. A is 3 sebab 9 is squared. B should be 2. So, in this case, A is greater than B. Means in order to find C squared, must be A squared minus B squared. Yang panjang tolak yang pendek. So, C should be surd of 9 minus 4. We get surd 5. Settle. Dah settle, awak dah boleh start lukis. Since A longer than B, larger than B, our ellipse akan jadi bentuk yang baring macam ni lah. Sebab A yang lagi panjang. Okay, remember center lies in the middle. Macam saya pesan tadi, you must have 4 vertices. Macam biasanya V1, V2 major. V3, V4 minor. Tapi kalau terbalik-terbalik pun tak kisahlah. Yang penting cukup 4. And then last one, don't forget our foci. Foci duduk kat tempat yang panjang. So kat sini dia duduk atas X. Okay. That's all the position. Daripada position tu, awak shift-shiftkan lah cari all 4 coordinate. Tak perlu hafal tu. Dalam nota dia ada plus minus lah. Ada plus A, minus A, plus B, minus B. Awak janganlah hafal satu-satu. Awak ikut logik je daripada position yang awak dah label ni. Okay. So, kita mesti bermula dengan center. Center always in the middle of everything. Midpoint of everything. The midpoint between two foci, midpoint of all vertices. Okay, so sekarang kita start cari dengan V1 dulu. So, V1 ingat. So, dia shift to the left. Means X coordinate yang bergerak. Y coordinate fix. So, kalau rasa tak nak confuse kat situ, label terus Y coordinate fix kat situ. Jangan gerak-gerak. V2 pun sama. Y coordinate fix. Okay. So, kalau dia bergerak ke kiri, shift to the left maksudnya dia kena tolak. So, center is 1 minus by A. Because our distance is A kan. A just now is 3. So, 1 minus 3 kita dapatlah negative 2. And then for V2 sama. Cuma dia bergerak ke kanan so dia kena tambah. So, 1 plus 3 we get 4. Next one, V3 and V4. So, for V3, V4, X coordinate would be fixed. Okay, so saya tutup kat situ. Siap-siap saya tulis 1. Y coordinate yang akan shift. So, for V3, move upwards. So, kita kena tambah. Ingat, distance is B. Jarak kita kat situ huruf B. Alright, so center is 2 plus B. 2 plus 2, kita akan dapat 4. 1, 4. That's for V3. And then for V4, kena tolak sebab dia bergerak ke bawah. Move downwards. So, 2 minus 2, we get 0. And then last one, for foci, distance would be huruf C. C just now, set 5. Okay, sama juga X coordinate yang akan shift, Y coordinate would be fixed. So, for F1, so when it's involving set, take exact value. Jangan ambil decimal. So, dia akan jadi je 1 minus set 5, 2. And then for F2, 1 plus set 5, 2. Settle. Dapatlah semua koordinat. Habis cerita. Saya salah tulis. Sebut set 5 tapi tulis set 2. Sorry. Set 5. Dia senang je. Kan? Yang penting awak fikir logik, awak kena tahu A, B, C duduk kat mana. Vertices duduk kat mana, foci kat mana, center kat mana. Dapatlah semua koordinat tu. Dia benda yang simple. Okay, that's one pattern of the question. Kita proceed next pattern. Kita balik. Given info,
we have to find the equation of our ellipse. Yang ni pun sebenarnya senang juga kalau awak faham apa yang soalan bagi. Okay, kita terus proceed lah. First one, we have center at 0, 0. Focus, one focus is 5, 0. Another vertex is 7, 0. Bila jumpa pattern macam ni, biasanya saya akan plot dulu point. Apa yang dia bagi tu untuk kita nampak shape of our ellipse. Okay. So, saya plot kat sini. Center 0, 0. Okay. Next, kita ada one foci 5, 0. So, dia shift for x coordinate kan. Dia sebaris macam tu lah. Okay. And then kita ada lagi satu. Vertex 7, 0. So, from this, kita dah tahulah shape of our ellipse must be yang baring. Oh, saya lukis tak betul. Patutnya sentuh lah vertex tu. Dia baring. Macam tu. Sebab dia mesti fokus duduk kat tengah-tengah. Vertex ada kat hujung kan. So shape dia mesti shape yang baring tu lah. Okay, settled. Apa pentingnya kat situ? Next kita kena tahu distance tu huruf apa. So kena ingat tadi syarat kita. Center pergi ke fokus mesti huruf C. So kat situ dah terus nampak dah jarak dia 5. Terus dah tahu okay. In this case C is 5. Okay, and then next one, center goes to vertex. Kalau kat sini, jarak dia huruf A. And then distance in this case is 7. Terus dapat. And last one, because this is bentuk baring macam ni, A yang lagi panjang. So, bila A is longer, in order to find C squared, A squared minus B squared. Yang panjang tolak pendek. Why we use this equation? Because we want to find B. Kita mesti cari B baru boleh dapat equation. So C squared is 25. A squared will be 49. So B squared will be 49 minus 25. Dapatlah 24. And then dah settle, masuklah terus dalam equation of ellipse. Remember, our formula is x minus a squared over a squared plus y minus k squared over b squared equal to 1. So, one by one kita substitute. Center is 0. A dah ada, B pun dah ada. So, our answer will be x squared over A squared is 49. Okay. Plus y squared over 24 equal to 1. Settle. Jalan kerja dia simple. Dia tak ada jalan kerja lah sebenarnya. Jalan kerja awak nak cari value for B squared je. Yang lain tu plot point so that awak boleh tahu. B squared minus A squared ke A squared minus B squared. Okay. Kita cuba lagi satu soalan. Okay, next one. We have foci at 3 plus minus plus minus 3. Length of measure must be 10. Okay, sama. Mesti plot point dulu. Kita ada dua foci. X coordinate dia fix. So, maksudnya kita dah tahu dah sekarang ni our ellipse dia mesti yang berdiri. Sebab kita try plot. Okay, satu foci dia 3, 3. Satu lagi 3, negative 3. So, bila foci tu berdiri, shape ellipse pun kena shape yang berdiri lah. Bentuk tu tak cantik tak apalah. Yang penting awak tahu koordinat. Okay. So, from here, apa yang awak boleh dapat dulu? First, kita boleh dapat center. Tak ada problem. Kenapa? Sebab center always midpoint. Dia mesti tengah-tengah. So, here terus nampak kan. Center must be 3, 0. Distance between center to focus just now is C. So, C is 3. Dia terus nampak kat situ. Okay, siapa duduk kat atas dengan bawah? Atas sekali ni mesti vertex B1 and B2. Tapi dua-dua kita tak tahu. Okay, next hint in the question. Length of measure. Panjang paksi yang paling panjang tu. Okay, panjang ni dia dah bagi juga. 10. Okay, tapi kita tahu kita tak boleh guna 10 tu because yang kita nak cari sekarang huruf A dengan huruf B. So, distance between vertex B1 or B2 to center, separuh ni must be B. Separuh tu B. So, kalau 2B is 10, B should be 5. Separuh je jalan. And sebab shape dia berdiri macam ni, kita tahu dah terus. In order to find C squared, B yang kena tolak A. B squared minus A squared. So, substitute one by one. D info, C squared should be 9. So,
A squared in this case would be 25 minus 9. So we get 16. Dapat dah semua info, teruslah masuk dalam formula. So finally, equation of our ellipse would be x minus 3 squared over 16 plus with y squared over b is apa tadi? 525 equal to 1. Dia kena tengok info-info yang ada dalam soalan, teruslah dapat jawapan. Okay Cukuplah ikut dua pattern. Saya buat satu shape vertical, satu shape horizontal. Dia punya step sama je lebih kurang sebenarnya. Dapatkan point so that you know the shape. Once you know the shape, baru awak tahu b squared minus a squared or a squared yang minus b squared. Awak tahu equation tu, and then after that obtain info tu, carilah koordinat apa yang dia bagi, a, b, c. Dapat value a, b, c, awak dapatlah cari equation of the ellipse. Okay, dia tak ada jalan kerja yang fix kat sini. Kena, sebab maklumat yang dia bagi tu berubah-ubah. Depends on the situation. Okay, kita pergi last pattern. So, another pattern for ellipse, sama juga, dia bagi equation. After that, you have to plot the points and then sketch the ellipse. Soalan sketching ni famous jugalah. Favorite dia suka bagi kat situ. Saya ambil satu je, soalan 10B. Okay. So, obviously, this is not standard of ellipse. So, nak tukar dari bentuk standard, kenapa saya tetap standard? Dia tak ada bracket-bracket. Dia tak ada pecahan. Right hand side bukan satu. Confirm dia bukan standard. So, in order to change into standard, you must use completing the square. Lagi sekali, CTS awak mesti mantap lah kat sini. Okay, kita go through one by one. Ingat balik konsep CTS. First step, on our right side, make sure ada constant je. Yang lain semua pindah. So, x squared saya kena kumpulkan on our left. So, we get 4x squared minus 24x. And then we have 9y squared plus 36y equal to negative 36. Jangan risau dia negatif tu, biar je dulu. Okay. After that, kita nak start CTS. Remember, in order to perform CTS, coefficient of x squared and y squared must be 1. Depan ni mesti 1. Sekarang dia bukan 1. So, kalau bukan 1, kena jadikan dia 1. Kat sini hati-hati. Don't divide. Jangan bahagikan nombor tu. Kalau tak, nanti muncul pecahan, awak yang pening. Kita factorize out. Okay, so for x, kita factorize 4. Saya factorize ni tahu, belum buat lagi CTS. For y squared, saya factorize out 9. Okay. So, dah cantik macam tu, baru awak start CTS. So, 4 tu biarlah, leave it as it is kat luar bracket. X squared minus 6x, we get x minus 3 squared minus 9. And then for y squared pun kita buat CTS. So, y plus 2 squared minus 4. And then baru kita kembangkan semula. So, we get 4 times x minus 3 squared minus 36. Plus y times y, 9 plus y plus 2 squared minus 36 equal to negative 36. Okay, kembangkan je ni. Buka balik bracket tu. Square bracket tu saya buka balik sebab kita dah siap CTS. Lepas tu, all constant, pindahkan bahagian kanan semula. So, we have 4x minus 3 squared plus 9y plus 2 squared equal to 36. Last step, jangan lupa right side must be 1. So, kita kena divide everything by 36. So, we would get x minus 3 squared over 9 sebab saya bahagi 36 plus y plus 2 squared over 4 equal to 1. Panjang cerita dia kan. Ini soalan famous lah. How to reduce this into standard form of an ellipse. Fixed step setiap kali. Saya ulang balik. First step, asingkan variable. Make sure constant on our right side. Second step, make sure coefficient of x squared and y squared must be 1. So, kalau dia bukan 1, factorize out. And then baru awak start performing completing this squared.
And then bring every single constant to our right side. Last step, make sure right side must be 1. Marker banyak dah kat sini. Kalau exam bertulis marker banyak kat situ. So hati-hati. Setiap kali pun pattern dia macam ni. Ingat step tu. Kalau rasa tak ingat CTS, pergi study balik dalam video Macam mana nak buat CTS sebenarnya. Okay, settle. Now from here we have to sketch our ellipse. Ini pun soalan famous lah, sketching the ellipse. So first, determine A, B, C. Kenapa nak cari tu dulu? Baru awak tahu shape of our ellipse. Okay, A in this case must be 3. Sebab A squared kita 9. Okay, B is 2. So sebab A yang lagi panjang, so C squared must be A squared minus B squared. So C should be 9 minus 4. Kita dapat set 5. Okay, dah dapat this info, baru awak terus plot. Okay, nak lukis ellipse, jangan bermula dengan paksi. Recommendation saya, first kita lukis dulu bentuk ellipse tu. Okay, so sekarang because A is longer than B, so kita punya ellipse bentuk baring lah kan. Sebab A lagi panjang. So, lukislah dulu bentuk ellipse tu bentuk baring. Diterimalah ellipse saya tu. Boleh lah tu. Okay. So, start with our center. Center mesti duduk kat tengah-tengah. So, center coordinate in this case is 3, negative 2. Obtain that from our equation lah. After that, kita ada 4 vertices. Label all. So, kita ada V1, V2, V3 and V4. So, for V1 and V2, distance must be A. Jarak kita mesti huruf A. X coordinate yang akan bergerak, Y would be fixed. So, for V1, dia bergerak ke kiri. So, kita kena tolak 3 minus 3. So, 0, negative 2. For V2, kena plus. So, 3 plus 3, we get 6. Negative 2. Senang je lah nak cari koordinat tu sebenarnya. Okay, next one, V3 and V4. Ingat, distance kita huruf B. Tadi huruf A, sekarang huruf B. Y coordinate yang akan bergerak. So, for V3, kita akan dapat 3, negative 2 plus 2. Sebab dia bergerak ke atas, so dapat 3, 0. And for V4, kita akan dapat 3, negative 4. Sebab negative 2 minus 2. Okay, dah settle. Last, jangan lupa. Dia mesti 7 koordinat tadi. Kita ada lagi 2 koordinat. F1 and F2. So, distance now would be huruf C. Ingat, ambil exact value sebab dia set. Kita buat plus minus je lah terus. Tak payah tekan kalkulator. Kita akan dapat 3 plus set 5 negative 2. Minus. Ini bergerak ke kiri. 3 minus set 5. Okay, and then for F2, 3 plus set 5 negative 2. Habislah cerita. Okay, sebab soalan kita sketching, tak boleh tinggal jawapan macam ni walaupun dah lengkap. Last part, adjust your axis. Kita mesti ada paksi. Kat mana nak lukis paksi tu awak kena carilah. Kalau ada 0, 0 somewhere tu, maksudnya awak punya ellipse sentuh paksi. In this case, V3 tu Y dia 0. Maksudnya situlah duduknya paksi X kita kan. Saya adjust, sebab Y dia kosong. Okay, and then for V1 tu X is 0, maksudnya situlah duduk paksi Y. Okay, settle. Barulah lengkap sketching awak. Itu soalan standard level exam. Perform CTS, reduce into standard form. From there, sketch your ellipse. Sketch ellipse tu biasanya ikut step tadi lah. Lukis dulu shape. Lepas tu baru label all the 7 coordinates. Last part baru awak adjust paksi. Kalau awak buat terbalik daripada saya, awak buat paksi dulu. Awak plot 7 point. Baru awak nak lukis bentuk ellipse. Nanti percayalah, ellipse awak tu tak rupa ellipse yang cantik lah. Dia bentuk nanti tak jadi bentuk ellipse pun. Dia jadi bentuk lain. So kita lukis terbalik. Lukis shape dulu. Plot point. Baru adjust paksi. Baru nampak cantik sikit lah ellipse tu. Okay, so habislah cerita pasal ellipse, complete semua. Yang bawah ni soalan dia lebih kurang je.